गणानाम् त्वा गणपतिगुम् हवामहे कविम् कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती दीनामवित्रयवतो गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतो दैषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः या तैषुः शिवतमा शिवम् बभूव ते धनुः शिवा शरव्याया तव दयानो रुद्रमृडया या ते रुद्र शिवास्तनोरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवाचन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशी यामिषम् गिरिशन्तहस्ते विवर्ष्यस्तवे शिवाङ्गिरित्रताम् कुरु माहिगुंसे पुरुषम् जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिसाच्चावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगत यक्ष्मगुम् सुमना असत् अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषत् अहेतुश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वान् च यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः मङ्गलः ये चेवागुम् रुद्रा अवितो दिक्षुश्रिता सहस्रशो वैशागुम् हेडहेमहे असव्यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनम् गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनम् विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे अतो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्चदन्वनस्त्वबुभयोरात्रियोज्याम् यास्यते हस्तैषवः पराता भगवो वप अवदत्यतनुस्त्वगुम् सहस्राक्षशतेषु दे निशीय शल्याढामुखा शिवो नः सुमना भव विद्यम् धनुक्कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उदा अनेशन्नस्येषव आपुरस्य निषङ्गतिः याते हेतिर्मीदुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतत्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधाय नातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्याम् तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् दृणक्तु विश्वतः अतो य इषुदिस्तवारे अस्मन्निदेतम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाम् जपदये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनाम् पतये नमो नमः सत्पिञ्जराय विषेमते पतीनाम् पतये नमो नमो बभ्रुषाय विव्या
पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानाम् पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगताम् पतये नमो नमो रुद्राय तथाविने क्षेत्राणाम् पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानाम् पतये नमो नमो रोहिताय सपतये वृक्षाणाम् पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणाम् पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृतायौषधीनाम् पतये नमो नम उच्चैर्दोषाय क्रन्दयते पत्तीनाम् पतये नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनाम् पतये नमः नमः सामानाय निर्व्याधिनीनाम् पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिने सेनानाम् पतये नमो नमो निषङ्गिन इषुधिमते तत्कराणाम् पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनाम् पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानाम् पतये नमो नमः श्रिकाविभ्यो जिगागुंसभ्योमुष्णताम् पतये नमो नमो सिमभ्यो नक्तम् चरभ्यः प्रकृन्तानाम् पतये नमो नम उष्णीषिणे गिरिचराय कुरुञ्जानाम् पतये नमो नम इषुमभ्यो दन्वाविभ्यश्च वो नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रतिददानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छभ्यो विसृजभ्यश्च वो नमो नमोऽस्तभ्यो विद्यभ्यश्च वो नमो नम आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नम स्वपद्यो जाग्रभ्यश्च वो नमो नमः तिष्ठभ्यो दावभ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः नम आव्यादिनेभ्यो विविद्यन्तेभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्तृगुम्भदेभ्यश्च वो नमो नमो घृत्सेभ्यो घृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रतेभ्यो रतेभ्यश्च वो नमो नमो रतेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः शत्रुभ्यः सङ्ग्रहेतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नम इषुकृद्भ्यो दन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतदन्वये च नमो गिरिशाय च शिबिभिष्टाय च नमो मीडुष्टमाय चेषुमते च नमो हस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयते च नमो वृद्धाय च संवृद्ध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवेदादिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नमः ऊर्म्याय च वस्वन्याय च नमः श्रोतस्याय च द्वेप्याय च नमो
ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्पाय च नमो जगन्याय च बुद्ध्याय च नमः सोऽव्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्षाय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरताय च नमः शूराय चावविन्दते च नमो वर्मिणे च वरूदिने च नमो निर्विणे च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चानन्याय च नमो धृष्णवे च प्रभृशाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने चेषु धीमते च नमः तीक्ष्णे च वेचायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुदन्वने च नमः श्रुत्याय च पद्याय च नमः काठ्याय च नीप्याय च नमः सोऽध्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कोप्याय च भट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेध्याय च विद्युत्याय च नमः ईघ्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च रुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः सेव्याय च कूर्याय च नमः पार्याय च भार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आचार्याय च लाभ्याय च नमः षष्ट्याय च पेन्याय च नमः श्रिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः इरिण्याय च प्रपद्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्याय च गृह्याय च नमः तल्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेष्ट्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्ट्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्म्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमो पगुरमाणाय च विघ्नते च नमः आकिलते च प्रकिलते च नमो वक्किरिकेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः आनिर्हतेभ्यो नमः आविर्वत्केभ्यः द्रापे अन्धसत्पते दरिद्रम् नीललोहिता येषाम् पुरुषाणामेषाम् पशूनाम् मा वेर्मा रोमो येषाम् किञ्चनाममत या ते रुद्र शिवा तनो शिवा विश्वाः वेषजे शिवा रुद्रस्य वेषजे तया नो मृणजीवसे इमागुम् रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रवरामहे मतिम् यथा नः शमतद्विपदे चतुष्पदे विश्वम् पुष्टम् ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्
मृडानो रुद्रो तनो मयस्कृतिक्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्चं च योश्च मनुराय जे पिता तदस्याम तव रुद्रप्रणीतौ मानो मान्तमुतमानो अर्भकम् मानमुक्षन्तमुदमानमुक्षितम् मानो वदे पितरम् मोत मातरम् प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीर्षः मानस्तोकेतनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीर्षः वीरान् मानो रुद्रभावितो वदे अविष्मन्तो नमसा विधेमते आराते भोग्न उत पूरुषग्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मे ते अस्तु रक्षा च नो अलिज देव ब्रूयता च नः शर्म यच्चद्विवर्हाः सुविश्रुतम् गद्दतम् युवानम् मृगन्न भीममुपहर्तमुग्रम् मृडा दरिद्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरगायो अवस्थिरा भगवभ्यस्तनुष्वमेवस्तोकायतनयाय मृडया मेढुष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भव धर्मे वृक्ष आयुधम् निधाय कृत्तिम् वसान आचर पिनाकम् बिभ्रदागहे विकिरितविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रकुम् नेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृते सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याः तेषागुम् सहस्रयोजने वदन्वानि तन्वसे अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवादे नीलग्रीवाश्यतिकण्ठाः सर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाश्यतिकण्ठादिवकुम् रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु तस्मिन् जला नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखादक्कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु विपतो जनान् ये पताम् पतिरक्षय ऐलभृडाय व्युदः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्तिरे तेषागुम् सहस्रयोजने वदन्वानि तन्वते नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्याम् येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नम् वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदेचीर्दशोद्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु तेयम् विष्णो यच्च नोद्वेषितम् भोजम् वेददामि त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्रव्यो अप्सुय ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु एते सहस्रमयुतम् पाशा मृत्योर्मत्याय हन्तवे तान्यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा प्राणानाम् ग्रन्थिरसि रुद्रो माविशान्ततः तेनान्नेनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमस्तु हि यस्विषुः सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति वेषजस्य यक्ष्वा महेशो मनसाय रुद्रम् नमोभिर्देवमसुरम् ध्रुवस्य अयम् मे हस्तो भगवान् अयम् मे भगवत्तरः अयम् मे विश्ववेदजो यगुम् शिवा विमर्शनः
ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रथम वंदना गौरे नंदना, प्रथम वंदना गौरे नंदना, हे शिवनंदन पाहि गजानना, हे शिवनंदन पाहि गजानना, हे शिवनंदन पाहि गजानना, हे शिवनंदन पाहि गजानना, प्रथम वंदना गौरे नंदना, एकदंत गुणवंत विनायका, एकदंत गुणवंत विनायका, एकदंत गुणवंत विनायका, एकदंत गुणवंत विनायका, विघ्नहरण शुभमंगल चरणा, विघ्नहरण शुभमंगल चरणा, विघ्नहरण शुभमंगल चरणा, विघ्नहरण शुभमंगल चरणा, प्रणव स्वरूपा पाहि गजानना, प्रणव स्वरूपा पाहि गजानना, प्रणव स्वरूपा पाहि गजानना, प्रणव स्वरूपा पाहि गजानना, प्रथम वंदना गौरे नंदना, हे शिवनंदन पाहि गजानना, शिवनंदन पाहि गजानना, प्रथम वंदना गौरे नंदना, एकदंत गुणवंत विनायका, विघ्नहरण शुभमंगल चरणा, प्रणव स्वरूपा पाहि गजानना, प्रणव स्वरूपा पाहि गजानना,
प्रथम वंदना गौरे नंदना। नमो शारदा नमो शारदा नमो शारदा माता। 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 हे विद्या ज्ञान प्रदायिनी विद्या ज्ञान प्रदायिनी। हे विद्या ज्ञान प्रदायिनी विद्या ज्ञान प्रदायिनी। मा वीणा पुस्तक धारिणी मा वीणा पुस्तक धारिणी। मा वीणा पुस्तक धारिणी मा वीणा पुस्तक धारिणी। भवभञ्जनी मनोरञ्जनी भवभञ्जनी मनोरञ्जनी। भवभञ्जनी मनोरञ्जनी भवभञ्जनी मनोरञ्जनी। सत्य साईश्वरी माता सत्य साईश्वरी माता। सत्य साईश्वरी माता सत्य साईश्वरी माता। सत्य साईश्वरी सत्य साईश्वरी सत्य साईश्वरी माता। सत्य साईश्वरी सत्य साईश्वरी माता। सत्य साईश्वरी सत्य साईश्वरी सत्य साईश्वरी माता। सत्य साईश्वरी सत्य साईश्वरी माता। सत्य साईश्वरी माता सत्य साईश्वरी माता। सत्य साईश्वरी माता सत्य साईश्वरी माता। नमो शारदा नमो शारदा नमो शारदा माता। शारदा नमो शारदा नमो शारदा माता। हे विद्या ज्ञान प्रदायिनी विद्या ज्ञान प्रदायिनी। मा वीणा पुस्तक धारिणी वीणा पुस्तक धारिणी। भवभञ्जनी मनोरञ्जनी भवभञ्जनी मनोरञ्जनी। सत्य साईश्वरी माता सत्य साईश्वरी माता। सत्य साईश्वरी सत्य साईश्वरी सत्य साईश्वरी माता। सत्य साईश्वरी सत्य साईश्वरी माता। सत्य साईश्वरी माता सत्य साईश्वरी माता। सत्य साईश्वरी माता सत्य साईश्वरी माता। नमो शारदा नमो शारदा नमो
शारदा माता। प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है। 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 हर धड़कन में साए समा है, ईश्वर प्रेम है। हर धड़कन में साई समा है, ईश्वर प्रेम है। हर धड़कन में साए समा है, ईश्वर प्रेम है। हर धड़कन में साई समा है, ईश्वर प्रेम है। प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है। प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है। राम रहीम कृष्ण करीम, राम रहीम कृष्ण करीम। बोलो राम रहीम कृष्ण करीम। बोलो राम रहीम कृष्ण करीम। सौराष्ट्र यीशु नानक, सौराष्ट्र यीशु नानक। सौराष्ट्र यीशु नानक। सौराष्ट्र यीशु नानक। कोई भी नाम जपो रे मनवा, ईश्वर प्रेम है। कोई भी नाम जपो रे मनवा, ईश्वर प्रेम है। मनवा कोई भी नाम जपो रे मनवा, ईश्वर प्रेम है। मनवा कोई भी नाम जपो रे मनवा, ईश्वर प्रेम है। प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है। ईश्वर प्रेम है। हर धड़कन में साए समा है, ईश्वर प्रेम है। हर धड़कन में साई समा है, ईश्वर प्रेम है। प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है। प्रेम ईश्वर है,
मुकुन्द माधव मुरलीधारी नारायण गोपाल मुकुन्द माधव मुरलीधारी नारायण गोपाल नारायण गोपाल साई नारायण गोपाल नारायण गोपाल साई नारायण गोपाल गोवर्धन गिरिधारी मुरारी नारायण गोपाल गोवर्धन गिरिधारी मुरारी नारायण गोपाल मुकुन्द माधव मुरलीधारी नारायण गोपाल मुकुन्द माधव मुरलीधारी नारायण गोपाल गुरुवायूरपुर श्री हरि कृष्ण नारायण गोपाल मुकुन्द माधव मुरलीधारी नारायण गोपाल नारायण गोपाल साई नारायण गोपाल नारायण गोपाल साई नारायण गोपाल गोवर्धन गिरिधारी मुरारी नारायण गोपाल मुकुन्द माधव मुरलीधारी नारायण गोपाल मुकुन्द माधव मुरलीधारी नारायण गोपाल गुरुवायूरपुर श्री हरि कृष्ण नारायण गोपाल नमो नमो नटराज नमो हर जटाजूटधर शम्भो नमो नमो नटराज नमो हर जटाजूटधर शम्भो नमो नमो नटराजा नमो नमो नटराजा
जटाजूटधर शम्भो नमो नमो नटराजा पावन गंगाधारी दानव मद संहारी परति पुरी विहारी परम दया घन शौरी परम दया घन शौरी नमो नमो नटराजा नमो नमो नटराजा नमो नमो नटराजा नमो नमो नटराजा नमो नमो नटराज नमो हर जटाजूटधर शम्भो श्रीनिवासा वेङ्कटेशा श्रीनिवासा वेङ्कटेशा श्रितजन परिपाला साईशा श्रितजन परिपाला साईशा श्रीनिवासा वेङ्कटेशा तिरुमलगिरिवासा गोविन्दा तिरुमलगिरिवासा गोविन्दा गरुडवाहन गोविन्दा गोविन्दा गरुडवाहन गोविन्दा गोविन्दा गोविन्द गोविन्द श्रीनिवास गोविन्द 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 शिरडिवास गोविन्द 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 पतिवास गोविन्द 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 पतिवास गोविन्द श्रीनिवासा वेङ्कटेशा श्रितजन परिपाला साईशा श्रीनिवासा वेङ्कटेशा तिरुमलगिरिवासा गोविन्दा गरुडवाहन गोविन्दा गोविन्दा
कतिवास गोविन्द 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 पतिवास गोविन्द 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 पतिवास गोविन्द श्रीनिवास वेङ्कटेश सुब्रह्मण्यम सुब्रह्मण्यम शंभुनाथ सुब्रह्मण्यम 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 शंभुनाथ सुब्रह्मण्यम 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 शंभुनाथ सुब्रह्मण्यम 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 षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यम शिव 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 सुब्रह्मण्यम हर 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 सुब्रह्मण्यम ओम शिव 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 सुब्रह्मण्यम हर 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 सुब्रह्मण्यम शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम शिव शरवण भव सुब्रह्मण्यम शिव शरवण भव सुब्रह्मण्यम जय शिव शरवण भव सुब्रह्मण्यम शिव शरवण भव सुब्रह्मण्यम ओम शिव शरवण भव सुब्रह्मण्यम शिव शरवण भव सुब्रह्मण्यम शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम 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 जय सुब्रह्मण्यम सुब्रह्मण्यम ओम सुब्रह्मण्यम 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 Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen. ॐ नमो हरियन्तानम् ॐ नमो सित्तानम् ॐ नमो आयर्यानम् ॐ नमो वजायानम् नमो लुए सवसाहोनम् एसो पञ्चनमोकारो सर्वपावपनासनो मङ्गलायं च सर्वेसिं पदमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो हरियन्तानम्
Sairam, aunties, uncles, sisters, brothers, and friends. This month, the festival of Chinese New Year is celebrated around the world, even in the beautiful abode of Prashanti Nilayam. Chinese New Year is celebrated by more than 20% of the population. It is the most important holiday in China and to Chinese people all around the world. Here are some interesting facts that you probably did not know about Chinese New Year. It is also known as the Spring Festival. It is still very wintry, but the holiday marks the end of the coldest days. People welcome the spring and what it brings along. The planting and harvests, new beginnings, fresh starts. It is also called Lunar New Year because countries such as North and South Korea and Vietnam celebrate it as well. And because the Spring Festival goes according to the lunar calendar, it means that there is no set date for the Chinese New Year. According to the lunar calendar, Chinese New Year ranges from January 21st to February 20th in 2022. It occurs on February 1st. Modern Chinese calendars use the Gregorian calendar but include lunar holidays. The lunar calendar is really important in Chinese culture, even though countries have officially moved to the Gregorian calendar like the rest of the world. All traditional holidays and days such as the winter solstice are celebrated. Some people still calculate their birthdays and ages according to the lunar calendar too. It is a day for praying to gods. The Spring Festival was already a ceremonial day to pray to gods for a good planting and harvest season. As an agrarian society, good harvest was everything. People would also pray to their ancestors, as they were considered to be gods, and the best food was always offered to the gods. It is also a day for fighting off monsters. According to one legend, there was a monster named Nian. It would come to the villages every Chinese New Year Eve. Most people would hide in their homes, but one boy was brave enough to fight it off using firecrackers. The next day, people celebrated their survival by lighting even more firecrackers. This practice became a crucial part of the Spring Festival. Most fireworks are set off in the world that night. From the myth of Nian, firecrackers are supposed to scare off monsters and bad luck. So people stay up on Chinese New Year's Eve and set off firecrackers at midnight. In the morning, firecrackers are used again to welcome the new year and good luck. Both firecrackers and fireworks sound throughout the night. That same night, families also burn fake paper money and printed gold bars in honor of their deceased loved ones. The Spring Festival is the longest Chinese holiday and is technically 15 days. But celebrations start on New Year's Eve, making it 16. Traditionally, you have to spend time with your family and can only go out after the 5th day. It's a national holiday in many countries. The large majority of stores are closed too, so in the month before people will buy New Year's products. The Chinese stock up on cooking supplies, snacks, gifts, new clothes and more. The Spring Festival causes the largest human migration in the world. The most important part of Chinese New Year is the family reunion. Everyone comes back home for the New Year's Eve dinner. In modern China, most elderly parents live in rural villages while their children work in cities. The migration back home and to go on vacation is called Chunyan, or spring migration. Even on normal days, subways to work are jammed packed with people just barely squishing past the door. You can imagine the intensity of Chunyan. Plus, the earliest you can buy train tickets is 60 days before. It leads to a mad rush with people literally fighting for tickets. In 2015, statistics showed that around 1,000 tickets were sold each second in China. There are certain traditions that are followed during Chinese New Year. Showering isn't allowed on New Year's Day, and sweeping and throwing out garbage isn't allowed before the 5th. This is to make sure you don't wash away the good luck. Om Sai Ram. Sweet rice balls. The rice balls are a staple of the Chinese celebrations. Their rounded shape is associated with reunion and being together. Noodles.
The so-called longevity noodles symbolize longevity. In fact, they are longer than normal noodles and uncut. The longer, the better. Fruit and vegetables. Vegetables play an important role in a Chinese dinner table, and each of them symbolize something specific. Bamboo shoots represent longevity. Korea mushrooms represent blessings and fortune. Muskmelon and grapefruit represent family, and seaweed represents wealth and fortune. Jai Sai Ram. On the other hand, there's a day before the Spring Festival dedicated to cleaning. This day is to sweep the bad luck away and make room for the good. Most hair salons are closed during the entirety of Chinese New Year because haircutting is taboo. Cutting hair using scissors, knives and other sharp things, arguing, saying unlucky words such as death and sickness, and breaking things is also taboo during Chinese New Year. During Chinese New Year, children receive lucky money in red envelopes. In other cultures, children receive gifts for holidays. Gifts are also exchanged during the Spring Festival, but Chinese children receive red envelopes too. Also called red packets or pockets, they include money. This money is supposed to help transfer fortune from the elders to the kids. Depending on the family, the children can get up to £100 per envelope. They can also be given bosses and employees, co-workers and friends. With the development of technology, digital red pockets are the trend now. Sai Ram. Today I'll be telling you the similarities and differences between Chinese and Western New Year. Western New Year always falls on January 1st every year, whereas Chinese New Year dates vary year after year. Both the Western and Chinese calendars are based on astronomical cycles. The rotation of the Earth, a day, the Earth's orbit of the Sun, a year, and the orbit of the Moon around the Earth, a month. The Chinese lunar calendar is based on the moon's cycle around the Earth, whereas the Western calendar is a solar calendar. It is based on the Earth's revolution of the Sun and the progression of seasons. To the Westerns, a new year means a new start, and the people try to live a better way in a new year. However, the Chinese may be more superstitious, trying to avoid many things to do in the new year, because they are afraid of bad things that will happen and it will last in the whole year. Thank you for listening. Jai Sai Ram. The Chinese New Year was first celebrated in Prashanti Nilayam in the year 1997. The Chinese dressed in their traditional costumes and led Bhagwan into a procession to the Sai-Convent Hall. Swami said in a discourse, "What is the origin of the word China? It is derived from two words, Chung, meaning human heart, and Kuo, referring to the country. Therefore, the word China means, my heart is my country." The emphasis of celebrating Chinese New Year has always been on promoting the core value of filial piety. In Confucianism, the attitude of obedience, devotion and care towards parents and elderly members. Swami has always stressed on the importance of love and respect for parents. The Chinese decorate everything red for Chinese New Year. Every family will deck their homes in this colour. Do you remember the story about Nian? Firecrackers aren't the only thing that scared the monster away. Red is also an invaluable weapon and used in nearly all Chinese New Year decorations. Red is China's favourite colour, and it's pretty obvious during Chinese New Year. The Chinese will hang up red lanterns and strings of real or fake chili peppers, paste red paper onto doors and windows, and more. New clothes are also believed to bring good luck and start over fresh. People will add new red clothing to their Spring Festival wardrobe too. Every year has a zodiac animal. Western horoscopes include 12 zodiacs, one for each month. There are 12 Chinese zodiac as well, but the animal is for the entire year. They are the rat,
ox, tiger, rabbit, dragon, snake, horse, goat, monkey, rooster, dog, and pig. 2022 is the year of the tiger. Some of the animals such as rat, snake, dog, and pig aren't normally well liked in Chinese culture, but as a zodiac, their positive traits are bestowed on people born that year. They play a much bigger role than in Western cultures. Your animal can decide your career, health, and relationship success. Make sure you find out what zodiac animal you are. The New Year greeting in Chinese is Xinyan Kuai Lei. The phrase literally means Happy New Year, but in Hong Kong and other Cantonese-speaking regions, it's more common to say Gong Hei Fat Choi. In Mandarin Chinese, it's Gong Ci Fat Chai. It means congratulations on the fortune. Chinese New Year ends with the Lantern Festival. Chinese New Year is celebrated all around the world. 1 out of every 5 people in the world is Chinese. But that stat doesn't include the millions of overseas Chinese and people of Chinese descent. This Chinese New Year, you can watch the parades, lion dances, lantern statues, and fireworks online from the safety and comfort of your own home. To those celebrating, have a happy Chinese New Year. Thank you, and Jai Sai Ram. One doubt, Swami, please forgive me. Swami, you said, Swami, God created the universe, everything got created. But before the universe was created, before this consciousness was there, Swami, was God there before the universe? That consciousness is God. That consciousness is God. God is not separated. Consciousness is everywhere. In you, with you, above you, below you, around you. Without consciousness, you are not. Consciousness is everywhere. That is God. I am telling you, you are also God. You are also God. You are also God. My words in any difference, no any time. God's created क्या संकल्प एक आत्मा फर्स्ट संकल्प एको हम बहुश्याम that is first. It's the will of God first. एको हम बहुश्याम నేను ఒక్కడే అనేకం కావాలా. One manifested into many. No, Swami, even we are God, Swami. That's what you're telling. Then why should an individual who is God, why should he strive to reach God? నేనే భగవంతుడిని అయినప్పుడు నేను భగవంతుడిని చేరటం ఏమిటి? నేను భగవంతుడిని అనేటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ పూర్తి అయితే చేరనక్కర్లేదు. When once you have full confidence you are God, there is no question of reaching God. That is reaching. That is reaching. The very awareness that your God is. I am God. There is no any reaching. Nothing reaching. Reaching is no reaching. Only one. Now वो stage है ना, no anything. Reaching अलग नहीं, just a person अलग नहीं. At that stage, when you know that you are God, there is no question of reaching. You are reaching. No second. No second. Only no that. Second. No second. Ekam eva advitiyam Brahma. Not two only. Only one, not two. Only one. वो stage नहीं आता, वो कौन सी चर्चा? That stage you have not got it. Therefore you have to reach. So you have to reach. Go. Yes. You have to go. Swami, now you have incarnated Swami. You are loving us, Swami. So we can love you, Swami, because it's like one to one, Swami. But if people don't know about you, Swami, means if they don't have faith that God is there, whom do they love? చూడండి వాళ్ళకు తెలియనప్పుడు వాళ్ళది నువ్వు తీసుకోదు కనెక్షన్ నీది నువ్వు తీసుకో. You base on your own experience. Don't follow those who don't know these things. ఉన్నటువంటి కనెక్షన్ మనం ఇద్దరు పెంచుకోవాలి. థర్డ్ పర్సన్ కు నువ్వు కనెక్షన్ తీసుకోకూడదు. వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా తిరిగి రావచ్చు. ఎందువల్లంటే నీవు స్వామి పైన ప్రీతిగా ఉండినప్పుడు నీవు యొక్క ప్రవర్తన పురస్కరించుకొని వాడు కూడా దీన్ని రావచ్చు. వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు. అదే నేను పిల్లలు చెప్పేది. పిల్లలు స్వామి యొక్క శిష్యులు అనుకున్నప్పుడు స్వామి యొక్క భక్తులు అనుకున్నప్పుడు వీళ్ళు బయట ఉన్నటువంటి ప్రవర్తన చూసుకొని మిగతా వాళ్ళు కూడా మారవచ్చు. లేకపోతే నన్నెవరు ఏమనరు,
మీరు నా దగ్గర ఇప్పుడు మొన్న ఆయనకు వచ్చింది, మీరు బయటపై ఇంకో రకంగా ప్రవర్తిస్తే సాయిబాబా వాళ్ళ అని అక్కడ రిమార్క్ వచ్చేస్తుంది. ఎవరి వల్ల? నా వల్ల కాదు, నీ వల్ల. అంతేగా స్వామి, స్పష్టం. కనుక నీ ప్రవర్తన బట్టి ఇతరులు దీన్ని అభివృద్ధి పరచుకోవచ్చు, కానీ ఇతరులు దీనిపై నమ్మిన నమ్మకపోయిన నీకెందుకు? ఇప్పుడు అంతవరకు ప్రతి విషయం కూడాను అమ్మకు నమ్మకం ఉంటే నాన్నకు నమ్మకం ఉండదు. ఈ ఫాదర్ హ్యాస్ ఫెయిత్, మదర్ హ్యాస్ నో ఫెయిత్. మదర్ హ్యాస్ ఫెయిత్, ఫాదర్ హ్యాస్ నో ఫెయిత్. ఉండదు. కాబట్టి అది డిఫరెన్స్ ఆఫ్ హెడ్స్. ముండే మధ్య తిన్నా దానివల్ల ఒకటి వాడిది నీకెందుకు? నీ హెడ్ నువ్వు చూసుకోవచ్చు. We don't need to be bothered with the third party. We should go with our own feeling, with our own experience. Our own feeling మనం డెవలప్ చేసుకుంటే తప్పక ఇతరులు చేసుకుంటే. Swami, you told us that we should not get into the world because we'll be engulfed by worldly desires. But Swami, the world is also created by God. In every particle of the world, God is there. So getting a worldly desire is in turn related to getting a godly desire only. No Swami, doubt. చెప్పేది మంచిది. కానీ ఈ డిజైర్స్ నీ కల్పన, నీ ఆహార విహారంతో వచ్చినటువంటివి, నాట్ గాడ్స్ క్రియేషన్. Desires are the results of your food and habits, not of God's making. ఒక చిన్న ఉదాహరణ, నీవు 10 మంది పిల్లలతో కలుసుకొని 10 మంది దీంతో కాలేజీలో తిరిగి, స్కూల్లో తిరిగి, ఇవన్నీ రావటం వల్ల నీ హ్యాబిట్స్, నీ యొక్క థాట్స్ నువ్వు డెవలప్ చేసుకుంటూ వస్తాయి. నిజంగా ఎవరితోనే కలుపుకోకుండా ఉండింటే అప్పుడు ఇవన్నీ రాలే. కాబట్టి ఇవి నువ్వు క్రియేట్ చేసుకునేవి. దీనివి మీరు క్రియేట్ చేసుకునేవి కాబట్టి మీరు అనుభవిస్తున్నారు ఇప్పుడు అవసరం. లేకపోతే గాడ్స్ క్రియేషన్ చేస్తే ఇక అవస్థనే ఉండవే. గాడ్స్ క్రియేట్ చేసిన దాంతో అవస్థనే ఉండవు. క్రియేట్ చేసుకున్నారు కాబట్టి అవస్థ. నిజం. ప్రకారం తేలు ఉంది, అది తేలు పుట్టడం వల్ల నువ్వు ఇది గాడ్స్ క్రియేట్ చేసి, తేలుకు పాయిజన్ చిన్నది గాడ్సే. కానీ దాన్ని నువ్వు ఎందుకు తొక్కాలా? చెప్పురా. క్వశ్చన్ వేస్తే కాదు, క్వశ్చన్ కొంచెం చక్కగా ఒక లైఫ్గా ఉండాలి. క్వశ్చన్ ఇప్పుడు చెప్పాను ఒక కథ. తేలు కుట్టిండేది ఇక్కడ, కాబట్టి స్కార్పియన్ దగ్గర పోయి మందు రాసేసాడు. ఇక్కడ నొప్పి ఎట్లా పోతుంది? You apply the ointment at that place where the scorpion is. ఉన్నటువంటి యొక్క ఇది వేరు, where it is there different. దాన్ని నివారణ చేయాలా, ఎక్కడో చేస్తే ప్రయోజనం లేదు. You should cure this spot where scorpion has bitten, not the place where it is. నాట్ ప్లేస్. ఎక్కడ ఈ అశాంతి, ఎక్కడ ఈ యొక్క బాధ కలిగిందో అక్కడనే బాధకు నివారణ చేయాలి. The pain should be relieved at the spot where there is. Om Shri Sai Ram. As part of our special prayers for the health and well-being of our brothers and sisters around the world, we have Swami chanting the Gayatri Mantra, and then we will have the Mrityunjaya Mantra. Please join in the chanting if you can. Sai Ram. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् Om Shri Sai Ram. We will shortly start the meditation. Please sit comfortably with back straight and sufficient space around you. The chanting of the Sai Gayatri will be played in the background. Please do not chant along with it, as this is a session for silent meditation. Let us focus our mind on Swami and set aside all other thoughts. At the end of the meditation, there will be a 1-minute silence. Now we will start the meditation. Om Sai Ishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayat. Om Sai Ishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayat. Om Sai Ishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayat. Om Sai Ishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayat. Om Sai Ishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayat. Om Sai Ishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayat. Om Sai Ishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayat. Om Sai Ishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayat. Om Sai Ishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayat. Om Sai Ishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayat.
Paramahatma
Om Shri Sai Ram. Mill Hill Sai Center hopes you enjoyed today's offering of bhajans. Thought for the week. Devotees must not be agitated by controversies promoted by people who have no divine or intuitive experience. You must all endeavor to be free from anxiety and fear, pride and envy. All of you have 4 enemies intent on ruining you: anger, envy, hatred, and the horde of desires. You must regard both high and low as roles allotted to you in the divine play. Always remember, whenever you insult, injure, or reject anyone, you are indeed inflicting them on the loving God you adore. You cannot reap the harvest of grace or the bliss from the divine if you sow spiritual ardor on a heart full of the weeds of greed and hate. The basic moral prescription for any devotee who aspires to be near and dear to the Avatar is worship God and offer love to Him in every living being. Jai Sai Ram. Dear Swami, respected elders, brothers and sisters, Jai Sai Ram. The quote for the week is, "You can hear the footsteps of God when silence reigns in the mind." Baba, Jai Sai Ram. I offer my most humble pranams at the lotus feet of our beloved Bhagwan Sri Satya Sai Baba. Respected elders, brothers and sisters, Jai Sai Ram. These are the announcements for Sunday, the 6th of February. Shivratri celebrations. With prayers to our beloved Swami, we will be celebrating the most auspicious night of Shivratri on Monday, the 28th of February. Our regular school venue is not available that night, hence we are working on alternatives. We will confirm to you in the next few days the details of the program. Sai Ram. Shivratri Sadhana Program. Shivratri is a very auspicious and powerful night for every Sai devotee and every spiritual aspirant. In order to better prepare us for this day, each year we undertake a focused sadhana program. This year, starting Monday the 7th of February, we will begin a 21-day sadhana where we will be chanting the powerful Shiva Panchakshari mantra, Om Namah Shivaya, 108 times every day. You can do this at any time of the day convenient to you, but we recommend doing this at the same time each day. National Service Project. With the blessings of Swami, we have an opportunity to participate in a National Seva project to support our young brothers and sisters in Syria who have become orphaned and vulnerable due to the difficult situation there. The UK Sai organisation has decided to offer dignity bags for children aged 12 to 18 years, consisting of some essential toiletries. Region 3 has been allotted items for 14-year-olds. You can participate either in part or for the entire bag. You can either procure the items yourself or donate cash and the centre will procure the items. Either way, please contact Surabhi Auntie or Shankavi if you would like to participate. Deadline for the contributions is the 12th of February. Study Circle. We are having our study circle online on the second Sunday of each month from 2 p.m. to 3 p.m. We are currently going through the Prashanti Vahini part of the Vahini series of books written by Swami. The next session will be on Sunday the 13th of February from 2 p.m. to 3 p.m. Zoom link will be sent on the Mill Hill Signal group. Feedback. If you have any comments, feedback or suggestions regarding the programs being organised by the Mill Hill Sai Centre or anything else we can do as a centre, please do share your thoughts with our centre chair on millhill.centrechair@gmail.com or
077 22 197 830. That brings us to the end of this morning's program. We pray all of you and your loved ones stay safe. May Swami be with all of us and bless us immensely. Jai Sai Ram.